passions, testigos ni ruidos. Es un gesto intimo, radical y calado, no se trata de renunciar a todo, sino de comenzar a hacer lo que te pertenece de lo que te fue impuesto. Es un ejercicio fundamental de dignidad emocional. A menudo, la libertad que buscamos no se encuentra en logramos o en acumular respuestas o seguridades. Está en permitirnos abandonar lo que ya no somos, lo que ya no nos apoya, lo que nunca nos sirvió bien, aunque lo hayamos justificado durante años. A veces, lo que más nos agota no es lo que hacemos, sino lo que cagamos en silencio. Y en ese silencio, a menudo se esconde nuestra verdad. He aprendido que gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que nos sucede, sino de lo que seguimos aferrándonos innecesariamente. Creencias, relations, demandas, roles, tantos fragmentos que recogimos a lo largo del camino como si fueran una parte no negociable de quienes somos, cuando en realidad solo formaban parte del paisaje. Nuestro verdadero ser solo comienza a perse cuando digamos atrás la ropa prestada. Por eso, no es raro que muchas personas empiecen a sentirse más vivas cuando comienzan a decir no, cuando dejan de intentar complacer a todos, cuando se sienten con su incomodidad y la escuchan. Respetuosamente, el crecimiento personal no es una línea recta, ni un estado de iluminación permanente. Es un proceso lento de descarte, de purificación, y es proceso no necesita aplausos, necesita honestidad. A veces encuentro personas que dicen sentirse vacías, pero lo que realmente están es líneas de cosas que no les pertenecen. Ataduras que se convertirán en cadenas, pensamientos heredados que se transformarán en sentencias, relaciones que se normalizarán aunque fueran dañinas. Why to do eso cuando no se cuestiona, cuando se asume como lo que me tocó, se convierte en parte del dolor crónico de la vida. Dejar no es perda, no es debilidad, no es rendirse, es una declaración de amor propio. Y como cualquier acto auténtico de amor, no necesita ser exhibido. La verdadera transformación ocurre en silencio. No busca validación ni comprensión de todos. Precisamente, eso es lo que lo es tan difícil, no tiene espectadores. Pero es también es su valor. En el momento en que decides dejar algo que te encadena, incluso cuando el mundo te dice que estás exagerando o que deberías aguantar un poco más, en ese mismo momento, te conviertes en el protagonista de tu propia historia, no por lo que logras externamente, sino por lo que eliges dejar de carga internamente. Ahí es donde comienza el verdadero viaje, cuando aceptas que la vida no se trata de acumular certezas, sino de aprender a caminar más ligero. Y eso no se logra llenando de estrategias, sino vaciando de ilusiones. Pude dolor al principio. Dejar siempre involucra un periodo de luto, incluso cuando es algo que nos hace daño, porque a menudo el dolor se ha convertido en parte de nuestra identidad. Pero es proceso de duelo, no es un castigo, es parte de la purificación, es el precio de regresar a ti mismo. Así como el cuerpo necesita descanso para recuperarse, la psique necesita momentos para desprenderse. Y estas cosas suelen ocurrir solo cuando decidimos detenernos, mirar hacia adentro y preguntarnos con valencia, ¿qué parte lo que estoy sosteniendo ha dejado de tener sentido, aunque me cueste aceptarlo? Hay un miedo que se disfraza tan bien que a menudo pasa desapercibido, pero que gobierna en silencio muchas de nuestras decisiones. El miedo a lo que otros piensan no se manifiesta como un grito,
sino como un susurro persistent que condiciona nuestras decisions sin que siquiera nos demos cuenta. Si infiltra en pequeños gestos, en la manera en que nos vestimos, en cómo hablamos, en lo que calamos, en los objetivos que elegimos y incluso en los relations que toleramos. Es una forma de vigilancia interna que aprendimos de niños, una especie de radar emocional que nos advierte sin palabras que desviarnos de lo esperado puede tener consecuencias. Y así comenzamos a vivir para los demás no por generosidad, sino por miedo a no ser aceptados. Lo llamamos prudencia, pero a menudo es sumisión disfrazada. No es fácil ver esto con claridad porque estamos rodeados de mandatos familiares, socials y culturales. Aplaudimos la autenticidad en teoría, pero la castigamos en la práctica. Cuando alguien se sale del molde, lo miramos con sospecha. Cuando alguien dice no, que no quiere seguir cierto camino, que no está interesado en un tipo de éxito particular, que no desea un estilo de vida específico, los voces inmediatamente surgen para juzgar, corregir y presionar. Entonces aprendimos a adaptarnos, aprendimos a pretender, a sonreír cuando no queremos, a estar de acuerdo cuando en realidad nos sentimos invadidos. Y en esta actuación diaria, poco a poco perdimos nuestra espontaneidad, esa conexión con nuestro ser interno que debería guiarnos. No nacimos para complacer a todos, y sin embargo, cuánto tiempo, energía y salud emocional hemos gastado tratando de encajar en los modelos de los demás. La ironía es que, a menudo, las personas cuyas opiniones tememos tanto ni siquiera nos prestan tanto atención. Están ocupados lidiando con sus propias batallas y temores, pero construimos una especie de tribunal imaginario y incansable. Nos juzgamos a través de los ojos de los demás, incluso cuando esos otros ya no están presentes. Esta esclavitud ad interna es una de los más difíciles de romper porque es invisible, no tiene forma, pero nos pesa y nos condiciona. Liberarse de esta mirada externa no significa volverse arrogante o indiferente, significa comenzar a escucharse más a uno mismo. Comienza con pequeños gestos, de no a algo que no te representa, elige desde el deseo, no desde la obligación, y valida tus propios criterios, aunque no coinciden con la mayoría. Y cuando aparezca la culpa, porque pensará, recae de ti mismo que esa culpa no es realmente tuya. Es la marca dejada por el hábito de complacer a los demás. Pero puedes dejarla puedes reprender, porque al final del día la pregunta clave no es, ¿qué pensarán de mí si hago esto? La verdadera pregunta es, ¿quién soy yo si sigo viviendo para cumplir con las expectativas de los demás? Esta pregunta es incómoda, pero también abre posibilidades. Abre la oportunidad de existir sin miedo, de tomar decisiones sin necesitar permiso emocional, de habitar tu vida como el protagonista, no como un actor secundario en el guión de otra persona. No necesitas una revolución externa, no necesitas confrontar a nadie, a veces un simple gesto silencioso que diga, hoy elijo ser leal a mí mismo, es suficiente. Es hoy, en es momento simple pero profundo, donde comienza la verdadera libertad emocional. Las relaciones tienen un enorme poder sobre nuestras vidas emocionales, pero tendemos a idealizarlas hasta el punto de confundir el amor con el sacrificio, la cercanía con la dependencia, y el afecto con el control. Una relación se vuelve tóxica no solo cuando hay agresión o violencia obvia, sino cuando el equilibrio entre dar y recibir se rompe constantemente y en silencio. Es tipo de conexión que, en lugar de nutrir, te agota, que, en lugar de proporcionar calma, crea tensión, que, en lugar de ayudarnos a crecer, nos disminuye.
While la part más complicada es que a menudo no es inmediatum, ent evident porc lo disfrazamos con phrases como "Esi hosido siempre", "O son mi familia, tengo que soportarlo", "O to-dos los matrimonios son difíciles", "O son, mi amigo de toda la vida, no puedo alejar". Repetimos estas ideas hasta que normalizamos la incomodidad, hasta convencernos de que el dolor es una part inevitable de estar cerca de alguien, pero no lo es. Amar no significa aniquilar. Estar con alguien no significa perder en su sombra. La dependencia emocional tiene un efecto devastador porque convierte lo que debería ser un espacio de libertad en una prisión invisible. Terminas viviendo tu vida dependiendo de los gestos de la otra persona, de su aprobación, de su estado de ánimo, como si tú pas dependiera completamente de algo que no controlas. Why vivir así no es amor, es sumisión. Più dolor acepta esta verdad porque enfrenta recuerdos, historias compartidas, promesas y ilusiones, pero la dignidad emocional no es negociable. Si, para sostener una relación, tienes que renunciar constantemente a partes de ti mismo, esa relación te está costando demasiado. La solución no siempre es cortar los lazos por completo. A veces basta con empezar a establecer límites claros, aunque la otra persona no los entienda. Why esto no requiere drama ni explications interminables. Es simplemente decidir en silencio donde termina tu entrega y donde necesitas projet. Tal vez la persona lo note, tal vez no. Tal vez lo acepte, tal vez se sienta incómoda. Pero lo más importante es que comiences a dejar de invertir energía en donde no hay reciprocidad. El amor saludable no se mendiga ni se exige, no se suplica. El amor saludable se comparte, y cuando no se comparte, lo que queda es una conexión agotadora. Es difícil admitir que incluso alguien cercano a ti puede convertirse en una fuente de dolor, pero aferras a la idea de que porque es familia, porque es tu pareja, porque es tu amigo de toda la vida, tienes que seguir tolerándolos, es una forma de autoengaño. El respeto propio exige que distingas entre afecto y agotamiento, entre cercanía y abuso, entre compañerismo y manipulación. Retroceder no siempre significa una ruptura dramática. A veces solo se trata de dejar de alimentar lo que te consume, reducir la frecuencia con la que los ves, evitar las situaciones que siempre terminan igual, y dejar de justificar lo injustificable. Esta separación silenciosa no es frialdad, es protección, es madurez, es un acto profundo de autocuidado. Quien realmente te ama no necesita verte disminuido para sentirse importante. Quien te respeta no necesita controlar tus acciones, sometido a constantes críticas o hacerte sentir pequeño. El afecto verdadero no compite con tu dignidad. La pregunta, entonces, no es si la otra persona cambiará algún día. La pregunta es, ¿cuánto más de tu vida estás dispuesto a dejar en manos de alguien que no lo valora? La respuesta a esa pregunta no siempre se grita. A veces, un simple silencio que crea distancia y abre un espacio para lo que verdaderamente merece cuidarse, es todo lo que se necesita. Una de las trampas más sutiles de la mente es la obsesión con la perfección. Es esa voz interna que nunca está calada, que siempre encuentra un detalle que mejorar, un error que corregir o una meta no cumplida. Creemos que aspirar a ser perfectos es un signo de excelencia, pero en realidad es una sentencia de frustración, porque la perfección no existe. Es un espejismo que cambia cada vez que nos acercamos, pese que lo logras, y de inmediato aparece un nuevo estándar, una nueva comparación, una nueva demanda.
Y en lugar de vivir, posas tu vida corrigendot, accumulando culpas y repitiendot que or no es lo suficientemente bueno. El perfeccionis motiroba tanto la coma como la espontaneidad. Te convence de que no puedes disfrutar del proceso has de lograr un resultado impecable, cuando la vida realmente ocurre precisamente dentro de ese proceso. Muchos de estos mandatos ni siquiera son nuestros, vienen de la familia que esperaba que fueras el hijo perfecto, de un trabajo que exige que nunca falls, de una cultura que glorifica la apariencia, de éxito y de la constante comparación con lo que vimos en los demás. Terminamos levando un tengo que ser, en lugar de preguntarnos, quiero ser. Y esa diferencia es vital porque lo que si es, por deber impuesto es una carga pesada, mientras que lo que si es, desde un lugar de autenticidad te libera. En su núcleo, el perfeccionismo no es más que miedo. Miedo de no ser suficiente, miedo de no ser amado, y miedo de ser expuesto. Pero el precio de aferrarse a él es demasiado alto. Ansiedad crónica, agotamiento y una sensación permanente de estar en duda contigo mismo. Liberarse de esta tiranía interna no significa volverse conformes de una persona con bajos estándares. Significa reconocer que da lo mejor de ti, con tus propios recursos y limitations, y es valioso. Que cometer errores no te quita la dignidad, lo confirma como humano. Que fallar en algo no significa que seas un fracaso como persona. El problema no es aspirar a mejorar. El problema es no permitir respirar en el camino. Hay una gran diferencia entre buscar la excelencia como motivación para crecer y buscar la perfección como una manera de escapar del juicio. La primera te fortalece, la segunda te encadena. Cuando te atreves a revisar las expectativas que tienes dentro de ti, a menudo descubres que ni siquiera eran tuyas, que estabas tratando de encajar en un modelo heredado, de cumplir con un deber invisible, y entonces aparece la incómoda pregunta, ¿qué metas nunca fueron mías, pero sigo castigando por no lograrlas? Acepta que no todo lo que hacemos será brillante, que habrá días grises y que a veces haremos menos de lo planeado, no es resignación, es madurez. Es acepta que la vida no necesita estar pulida como una vitrina para ser valiosa, que tu autenticidad tiene más peso que tu perfección. Permitid respirar en tus errores, en tus intentos, en tus tropiezos. Permitid ser suficiente, incluso en tu imperfección, porque la verdadera serenidad, adnece no del control absoluto, sino de reconciliar con tus límites. Y cuando logras soltar esa exigencia que nunca se satisface, aparece un profundo sentido de alivio. El alivio de poder morir sin juicio, de poder vivir sin duda. Quizás entonces descubrirás que no necesitabas ser perfecto para ser digno. Solo necesitabas ser honesto contigo mismo. Hay algo profundamente agotador en la necesidad de siempre tener razón. Puede ser un determina, un simple hábito de discutir, o una característica de un carácter fuerte, pero en realidad, es una de las maneras más comunes de perder conexiones valiosas. Cualquier persona que viva atrapada en la necesidad de demostrar que sabe más, que predijo mejor o que entendió antes, termina aislándose sin darse cuenta. Porque las personas no se elegen debido a la verdad que hablas, sino por la rigidez con la que la impones. Cuando alguien convierte una conversación en un campo de batalla, la otra persona deja de sentirse escuchada y comienza a sentirse juzgada, disminuida y minimizada. Y ninguna relación puede soportar esa dinámica por mucho tiempo. Al final, ganar el argumento puede convertirse en una pérdida de afecto.
Essa victoria si sint vasha porc distru, lo quemos necessitamos, la conexión, detrás de esta obsesión con tener razón, a menudo si esconde el miedo. Miedo de ser visto como débil, de perder autoridad o de que tu voz no si escuchada. Pero lo irónico es quella. Cuanto más insistes en imponer tu verdad, menos credibilidad generas. Porque la verdadera fuerza no está en los argumentos de la otra persona, sino en tener la flexibilidad para reconocer cuando no sabes to do, cuando tu perspectiva no es la única posible. Escuchar activamente, no para responder o contraatacar, sino para entender, es un gesto que transforma las relaciones. Requiere humildad, pero sobre todo, requiere seguridad interna. La seguridad de que tu valor no depende de siempre tener razón. Aprender a decir, tal vez tengas razón. Sin sentir que estás perdiendo algo es una señal de madurez. No significa rendirse, significa ampliar tu perspectiva. Significa reconocer que hay más de una manera de interpretar la vida, más de una forma de abordar un problema, hay más de una verdad et partial coexistence, do al mismo tiempo. Why acepta eso no te hace menos firm, te hace más humano, la rigidez mental genera aislamiento, la flexibilidad, por otro lado, genera confianza. Porque aquellos que se permiten dudar también se permiten acercarse, construir puentes y mantener una conexión incluso cuando hay diferencias. Cuantas veces en tu afán de tener razón has terminado lastimando a ti mismo. Cuantas conversations terminaron con largas distancias simplemente porque no podías ceder una frase, una palabra o un gesto. Estas pérdidas son pasadas, pero son prevenibles. El primer paso es reconocer que no necesitas probar tu valía en cada discusión, que tu dignidad no depende de ganar un debate, sino de cómo te relacionas con las personas que te importan. Lo importante no es salir victorioso de cada diálogo, sino preservar lo esencial, la relación, el respeto y la cercanía. Imagina cómo cambiarían tus conexiones si comenzaras a escuchar sin la urgencia de corregir, si pudieras aceptar el silencio de la otra persona sin ansiedad, si dejaras de interrumpir para imponer. Un punto y te permitieras simplemente observar. Esta práctica simple rompería una dinámica que ha existido durante años y lo más sorprendente es que no perderías nada. Por el contrario, ganarías paz, ganarías relaciones más sólidas, ganarías la tranquilidad de no estar siempre a la defensiva, porque al final, tener razón puede alimentar el ego, pero mantener la relación alimenta el alma, y entre el ego y el alma, la elección más sabia siempre es la segunda. Compararse con los demás es un veneno lento, casi imperceptible, que erosiona tu autoestima una gota a la vez. No llega como un golpe repentino, sino como un hábito profundamente arraigado en la manera en que vivimos la vida. Observamos lo que los demás tienen, lo que han logrado y lo que muestran, y medimos nuestra propia existencia contra el estándar externo. De esta manera, nuestra propia vida siempre parece insuficiente. La comparación convierte la vida en una carrera en la que nunca alcanzas la meta, porque siempre habrá alguien más joven, más exitoso, más atractivo o más reconocido. Es un yugo cruel que nunca se gana, y lo más paradójico es que nos comparamos con imágenes distorsionadas versiones parciales de las vidas de los demás. Vimos la vitrina pero no el costo oculto de lo que están mostrando, y aún así nos castigamos por creer que deberíamos estar en ese mismo lugar. El problema de la comparación no es solo que daña nuestra autoestima, sino que nos roba el presente. En lugar de vivir nuestras propias vidas,
terminamos viviendo en los vidas de otros. Nos discontamos de nuestros propios logros, de nuestro propio progreso, porque siempre pasan pequeños al lado de los de otra persona. Esta dinámica nunca termina porque siempre habrá alguien más adelante en el camino. La comparación innecesaria se convierte en una presión emocional donde nunca hay satisfacción. Incluso los triunfos personales se vuelven amargos porque inmediatamente buscamos a alguien que haya superado lo que logramos, y así lo que debería traernos alegría se convierte en otra fuente de ansiedad. Liberados de esta trampa no significa dejar de mirar a los demás, significa aprender a mirarlos de una manera diferente. Significa reconocer que la única comparación legítima es contigo mismo, con la persona que eres ayer. Pregúntate si hoy eres más consciente, más libre, más sereno de lo que eres antes. Haz un inventario de tus logros, incluso si parecen pequeños, porque esos logros son tuyos, tienen tu historia, tu esfuerzo y tu contexto. Nadie más puede vivir en tus circunstancias exactas, por lo tanto, nadie más puede ser un referente justo para medir tu vida. Ser agradecido por lo que ya tienes no es conformismo, es recuperar la capacidad de valorar las cosas. Practicar la gratitud diaria no elimina las dificultades, pero cambia tu perspectiva. Dejas de enfocarte en lo que falta y comienzas a ver lo que ya existe como valioso. La pregunta que queda en el aire es simple y profunda. ¿Cuánto de tu sufrimiento proviene de compararte con una vida que no es la tuya? Porque el dolor de esa comparación es evitable. La vida no es una competencia de velocidad o de logros acumulados. Es un viaje personal con ritmos únicos, con pausas necesarias, y con caminos que no tienen que pesas a los de nadie más. Cada vez que dejas de mirar hacia los lados y vuelves la vista a tu propio camino, recuperas energía, recuperas como y recuperas la capacidad de disfrutar incluso de los pasos más pequeños porque dejan de parecer insignificantes cuando ya no están a la sombra de alguien más. Y entonces descubres que no necesitas llegar antes que nadie, solo necesitas llegar a tu propia verdad. Los pensamientos negativos recurrentes son como ecos que se asientan en la mente y se repiten una y otra vez hasta que parecen ser verdades incuestionables. Son frases breves, duras y devastadoras. Soy inútil, voy a fallar, a nadie le gusto, siempre me pasa lo mismo. Al principio, surgen como reacciones fugaces, el resultado de una decepción o un error, pero cuando se repiten sin filtro, terminan configurando una narrativa interna que nos define sin que nos demos cuenta. Entonces dejamos de verlos como simples pensamientos y los asumimos como nuestra identidad. Nos convertimos en lo que pensamos, incluso si esos pensamientos no son más que interpretaciones sesgadas, exageradas o aprendidas de entornos que nos lastiman. Y cuanto más los dejamos circular sin cuestionarlos, más poder ganan, hasta el punto de condicionar nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestra visión del futuro. El problema no es que los pensamientos negativos aparezcan, todos los tenemos, lo dañino es la lealtad con la que nos aferramos a ellos. Los tratamos como oráculos infalibles cuando en realidad solo son hipótesis, intentos de la mente por dar sentido a lo que nos duele. Pero al no detenernos a cuestionarlos, los convertimos en sentencias, y cada sentencia repetida se convierte en un muro invisible que limita lo que creemos que es posible. La autocrítica se convierte en agresión hacia uno mismo. Lo que comenzó como un simple fallé en esto, termina transformándose en soy un fracaso.
Esta generalización injusta isla raíz de mucho sufrimiento silencioso. Salir de esta espiral no significa silenciar completamente la mente, porque eso no es posible. Si trata de aprender a dudar de lo que pensamos, cada vez que aparece una idea destructiva de tant y preguntate, ¿es esto realmente cierto? Tengo pruebas de que siempre será así. Diz un hecho o es una interpretación exagerada por el miedo. Es pequeño, yo acto de cuestión, miento crea grietas en el muro, y a través de esas grietas entra la posibilidad de una visión más realista. Sustituir soy inútil, por cometí un error, pero puedo mejorar. No es autoengaño, es precisión. No es lo que piensas en un mal momento, es lo que eliges hacer con esos pensamientos. Lo que necesitamos entender es que no tenemos que creer todo lo que pensamos. La mente produce miles de ideas al día. Algunas son útiles, otras absurdas y otras destructivas, pero el poder no lo tienen ellas solas. Lo tenemos nosotros en la atención que les damos. Elegir que pensamientos alimenta y cuáles dejar pasar es un acto de autocuidado tan profundo como bien o dormir lo suficiente. Porque la mente también necesita higiene, y esa higiene comienza con el courage de observar, sin identificarse completamente con ella. No es la voz que repite que no pudes, es la conciencia que observa esa voz y decide no obedecerla ciegamente. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si en lugar de creer cada pensamiento doloroso, pudieras tratarlo por lo que es, una hipótesis fugaz. No necesitas negarlo ni pelear con él, solo reconocerlo, cuestiona y decide si te sirve o no. Esa es la libertad cognitiva. Eso es recuperar el timón interno que tan a menudo entregamos a un bucle mental destructivo. Tal vez no podrás detener todos los pensamientos negativos de inmediato, pero si aprendes a no obedecerlos, habrás dado un paso inmenso hacia la serenidad. El apego no saludable es quizás una de las cadenas más pesadas que cargamos sin darnos cuenta. Se disfraza de amor, compromiso, fidelidad o incluso gratitud, pero en su núcleo es miedo. Miedo a perder, miedo a la soledad, y miedo a enfrentarnos a nosotros mismos cuando ya no hay nada ni nadie en quien apoyarnos. Cuando nos aferramos demasiado a una persona, una relación, un recuerdo o incluso un objeto, dejamos de elegir libremente y comenzamos a necesitar. Y lo que nace de la necesidad, nunca es amor, es dependencia. El apego no fortalece los lazos, los debilita, porque convierte a la otra persona en una especie de seguro emocional que debemos retener a toda costa. Y lo paradójico es que cuanto más nos aferramos, menos disfrutamos de lo que decimos amar, porque vivimos con ansiedad, con miedo, con la amenaza constante de que podría desaparecer. La vida es cambio, nada permanece idéntico, ni las personas, ni los lugares, ni siquiera nosotros mismos. Y, sin embargo, resistimos esta verdad, con todas nuestras fuerzas. Queremos que lo bueno sea eterno, que lo que amamos nunca cambie, que las etapas felices duren para siempre, pero esa expectativa, por humana que sea, nos condena al sufrimiento, porque todo es temporal, todo lo que llega en algún momento se transforma o se va. Nega esta realidad y será los ojos a la propia naturaleza de la existencia. El desapego, por otro lado, no es frialdad ni indiferencia. Es una manera madura de aceptar lo inevitable y vivir con más ligereza. No se trata de renunciar al amor, sino de aprender a amar sin convertir a la otra persona en una extensión de ti mismo. No se trata de no disfrutar lo que tenemos, sino de no ser esclavos de la idea de que
no podemos existir sin ello. Practicar el desapego significa ser agradecido por lo que hosido, valorar lo que esto present y dejar lo que ya ha completado su ciclo. Y ser capaz de decir adiós sin resentimiento, dejar sin odio, y reconocer que algo fue importante, pero que ya no necesita ocupar espacio en tu vida. Significa hacer un espacio para lo nuevo, es confiar en que el vacío no es una amenaza, sino un terreno fértil. Muchas personas temen dejar por creen que se queda con nada, pero la nada no existe. Cada vez que dejas un espacio libre, la vida lo llena con algo diferente. El problema es que cuando nos aferramos demasiado, no permitimos que lo nuevo entre. Seguimos aferrándonos a lo viejo, a lo pesado, a lo que ya no tiene sentido, y esa carga nos impide crecer. El verdadero amor no controla ni recién. El verdadero amor fluye y permite que ambas personas permanezcan can libres. Cualquier persona que necesita encadenar a la otra persona para sentirse segura no ama. Team y el miedo nunca construye, solo limita. Así que preguntate, que estoy sosteniendo hoy que ya no me nota, que recuerdo, que relación, que posición me mantiene todo cuando en el fondo sé que debería dejarlo. A veces no se trata de cortar vínculos en un ataque de rabia. Basta con ser agradecido y dejar. El desapego no te quita nada, te da todo. La posibilidad de vivir más liviano, de respirar más profundamente, de abrir los brazos a lo que está por venir sin miedo a lo que se va. Dejar en silencio no es un gesto pasivo, y mucho menos una señal de indiferencia. Es, por el contrario, un acto profundamente activo de autonomía emocional. Significa tomar el control de lo que eliges carga y lo que eliges soltar, sin necesidad de justificar ni explicar tu proceso a nadie. Es entender que las decisiones más importantes en la vida rara vez necesitan hacer ruido. Cuando eliges establecer un límite, cuando decides alejar de un lugar donde ya no perteneces, cuando eliges dejar de alimentar pensamientos que te distraen, no necesitas anunciarlo. Es suficiente con hacerlo simplemente, porque es movimiento, aunque invisible para los demás, cambia radicalmente tu relación contigo mismo. Y al final, lo que realmente te transforma no es lo que los demás ven en ti, sino lo que tú sabes sobre ti mismo en tu propio silencio. Muchas personas confunden el silencio con debilidad. Creen que si no haces un gran espectáculo de tu decisión, si no explicas tus razones o si no confrontas abiertamente, entonces no tienes suficiente fuerza. Pero la verdadera fuerza no se mide por el ruido que generas, sino por la coherencia con la que mantienes tus elecciones. El silencio no es la ausencia de voz, es la presencia de convicción. Cuando aprendes a dejar con calma, sin drama, demuestras que ya no necesitas el reconocimiento externo para validar tu proceso. Y eso es quizás la señal más clara de madurez emocional, no es así. La capacidad de actuar sin testigos, sin aplausos, sin la mirada validadora de los demás. Cada cosa que sueltas abre espacio para algo más saludable. Cuando te liberas de un miedo, entra la autenticidad. Cuando dejas una relación tóxica, recuperas el amor propio. Cuando dejas de comparar, apes la gratitud. Cuando dejas el perfeccionismo, descubres la paz. Cuando cuestionas los pensamientos negativos, te reconcilias contigo mismo. Y cuando practicas el desapego, encuentras la libertad. Es el punto de dejar en silencio, no vaya por vaya, sino limpia para que lo verdadero pueda tener un lugar. Es como ordenar una cosa donde se han acumulado objetos inútiles durante años,
no ti das cuanto de cuanto espacio ocupaban hasta que los retiras. Luego la cosa respira, y tú también, est proceso no tiene un fin definido, no se trata de dejar una vez y listo. Es un ejercicio continuo, una actitud hacia la vida, porque lo que dejas hoy puede dar paso a nuevas cargas mañana. Y entonces necesitaros esa misma conciencia nuevamente, pero cada vez que lo practicas será más natural, más claro y menos doloroso. Aprenderás a reconocer más rápido lo que es extra, lo que está en el camino y lo que es pesado. Aprenderás a ser agradecido por lo vivido sin aferrarte a ello. Aprenderás a confiar en que tu valía no depende de lo que sostiens, sino de quien eres, incluso cuando dejas todo. Al final, lo que decides dejar dais tanto de ti como lo que decides mantener, porque dejar no es un gesto de pérdida, es un gesto de dignidad. La vida es de mes, yodo corta para seguir cargando lo que es tóxico, lo que está encadenado, y lo que envenena tu paz. Vivir liviano no significa vivir superficialmente, significa vivir auténticamente. Significa habitar tu vida sin adornos innecesarios, sin disfraces y sin cadenas que no elegiste. La autenticidad es silenciosa porque no necesita gritar. El amor propio es silencioso porque no exige testigos. La paz es silenciosa porque no necesita aprobación. Y es en silencio donde se encuentra la verdadera fuerza. Cada cosa que dejas abre un espacio. Es espacio più dormido al principio, porque estamos acostumbrados a llenarlo todo, incluso con dolor. Pero si tienes el coraje de sostener el vacío sin apresurarte a llenarlo, descubrirás que no es ausencia, es posibilidad. La posibilidad de algo más saludable, más tuyo y más verdadero. La serenidad no aparece cuando controlas todo, sino cuando aceptas que no necesitas tanto para estar bien. Y esa aceptación llega cuando has aprendido a dejar sin resentimiento, a decir adiós sin amargura, y a dejar que la vida se mueva sin intentar detenerla. No necesitas grandes gestos para transformar tu vida. No hace falta romper cosas con estrépito o proclamar tus decisiones al mundo. Un pequeño pero firme movimiento interno es suficiente para hacer la diferencia. Un silencio lleno de convicción es suficiente, porque en el silencio está tu libertad, tu coma y tu capacidad para vivir sin máscaras. Es ahí en esa quietud que parece invisible donde ocurre la verdadera revolución emocional. La pregunta final no es cuánto has acumulado, cuántos logros puedes exhibir. Cuántas relaciones manchas aunque ya no tengan sentido. La pregunta es cuánto de lo que cargas aún te pertenece. Y si la respuesta es que una gran parte ya no tiene cabida en tu presente, entonces el camino está claro. Sé agradecido dejar y sigue adelante. No necesitas explicarlo, no necesitas defenderlo, y no necesitas que los demás lo entiendan. Solo necesitas mantener tu propia coherencia. Que tu vida no se convierta en un museo de heridas o un almacén de objetos inútiles y recuerdos. Que tu vida sea un espacio habitable, fresco, abierto a lo que realmente importa. Dejar en silencio es un art. Y como todo art, se perfecciona con la práctica. No se trata de hacer todo de una vez, sino de empezar con un pequeño gesto que te recuerde que mereces vivir en paz. Y cuando lo hagas, incluso solo una vez, sentirás la diferencia. Sentirás que la carga se aligera, que el aire entra más profundamente y que la vida se vuelve más tuya.
Y es sentimientos será la prueba más clara de que dejar no es perder, sino recuperar tu espacio, tu coma y tu libertad.